I'd like to hear the questions that you all already had. So we can start off from with the question. Okay. உங்க கேள்வி தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். Yeah. Start off with a question. Is it spiritual? Okay, anyway. Kanava வந்துட்டு sometime in the subconscious mind sometimes it happens, sometimes it happens. That's not it. சில டைம்ல அது நடக்கும் கனவு போல, ஒரு நேரத்தில் நடக்காது. நம்ம எது மேலே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கும். அப்புறம் தூங்கும் போது கனவு வரும். பேய் படத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் தூங்கும் போது பேயாக வரும் கனவில். சொன்னோம் இட்ஸ் ஆல் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யுவர் கான்சைன்ஸ், யுவர் கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஆல் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன். அதுதான் அது ஒன்றும் பெரிய ask me spiritual question. That's the one question you have. Ask. Yeah. In Vaishnavism, how do we interpret the law of karma? Dharma. Karma means action. Action is சொல்றது. Karma சொன்னா action. Every action there's a reaction. So நம்ம இப்போ வாழ்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் பூர்ண ஜென்மத்தோட கர்மா தான். Whatever we have done in our past life is what we are undergoing in this life. So you want me to be in English or in German? Mix up. Okay. So ஒரு சிலர் பணக்காரங்க, ஒரு சிலர் ஏழை, ஒரு சிலர் அழகாக இருப்பாங்க, ஒரு அசிங்கமாக இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுக்கல. அவங்க என்ன பூர்ண ஜென்மத்தில் செஞ்சாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஜென்மத்தில் ரெடிமேடாக அந்தந்த பாடி காத்துருக்கு. 8 கோடி 4 லட்சம் மாதிரியான உடல் அமைப்பு இருக்குது. 8,400,000 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், அந்த அவங்க பூர்ண ஜென்மம் செஞ்ச கர்ம பிரகாரம் அந்தந்த உடலை எடுத்து அதை அனுபவிக்கும். நல்லது கெட்டது அதுதான் அந்த லா ஆஃப் கர்மா. ஸோ வி கேனாட் பிளேம் காட் for the suffering or for whatever kind of thing that we are undergoing in our present life is our own past life reaction in this present life. நம்ம பூர்ண ஜென்மத்தில் செஞ்ச என்னென்ன பாவம் கர்மம்லாம் இந்த லைஃப்பில் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால நம்ம கடவுளை குத்தம் குறை, கடவுளை ப்ளேம் பண்ண முடியாது. God is not to be blamed. It is me. This is what I wanted. And so that's what I get in this life. And in this life, what you want is what you get in your next life. See, ஒரு அப்பா பிள்ளைங்க மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஒரு பிள்ளை எடமெண்ட்டாக நான் ஹெல்லுக்கு போகணும்னு. What can the father do? He doesn't like the child crying, sobbing. He wants something. So you want hell? Okay, there is hell. You want to come back to me? You can come back to me. But if you wanted to go to hell and you do something that is against the law of what you call nature, then you have to undergo the reaction. But does it happen currently? Present life? Present life? It is what your past life, and in the present life is what your future life. So what I'm going to do, your present life is going to happen. Future life. Future. You're undergoing your past life's karma now. So now you create and you manufacture and you what you call, you accumulate the present desires, and
and you use your present desire to do a particular thing which is against the law of nature, against the will of God, according to the Shastra. No, something which you shouldn't do according to the Shastra. Shastra says, thou shalt not kill, thou shalt love thy neighbor, and all these things in Christianity and in Hinduism, no gambling, no intoxication, no illicit sex life, no animal killing. These are the pillars of sin. So if you involve in such pillars of sin, then you got to undergo the reaction. நம்ம அந்த கர்மத்தை அனுபவிச்சாங்க. இது செய்யாதுன்னு அந்த லா சொல்லி கொள்ளாத, உங்கள் உயிரை கொள்ளாத. நம்ம எப்படி வாழ்கிறோமோ அதே போல் அதுக்கும் வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது. அதுவும் கடவுளோட படைப்பு. அப்புறம் எப்படி நம்ம அதோட லைஃப்பை போய் செக் பண்ண முடியும்? வாழ்ந்தது போதும்னு ஒரு விட்டு ஏன்னா பரிகாரம் what kind of பரிகாரம்? You tell me. பொண்ணா பாவம் தின்னா ஜென்மத்தில் சில கெண்டல் செஞ்சுட்டு இப்போ அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அப்படிங்கும்போது அது தடுக்கிறதுக்கு அது மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக there's no mitigation, there's no way you can minimize. The only way you can cleanse your past karma, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. This is prescribed இப்போ உள்ள present age of கலியுகத்துக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம என்ற கேவலம் கல்லோ நஸ்தேவ 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 கத்திரமியதா. ஹரிநாமம் 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 3 தரம் சொன்னால் சத்தியம். 4வது தரம் எந்த நாமம்னு கேட்க முடியாது. ஹரிநாமம் 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 வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. மாதுமே மாதுமே. வாட் இஸ் த ஹரிநாம்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Even a small child of 2-3 years old girl can recite this. Because life is so in what you call in such an endangered now, it's so danger that it can happen to anybody at any time, any moment. Even a child in the womb is being killed. So as soon as a child can talk and all that, and if she can chant this name of God, she is accumulating some good what you call karma, and at the same time she cleans the past karma. By vibrating the name of God, just like ஒரு மாத்திரை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோமா, எப்படி நம்ம அது உடம்புல போய் அது அப்படியே எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி நமக்கு அந்த நோய் குணமாகுதோ, அதே போல் இந்த நாமத்தை நம்ம ஜபம் பண்ண நம்ம சேர்த்துட்டு வந்த ஒரு ஜென்மமாக சேர்த்துட்டு வந்த ஆசை பாசங்க பாவங்க எல்லாம் நீங்குது. ஸோ அதை நீங்கும் போதுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த உடலா நீங்கள் வேறு என்னவான்னு நீங்கள் உணர முடியும். ஆக்சுவலி வி ஆர் திங்கிங் ஐ எம் திஸ் பாடி, நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன், நான் கிறிஸ்டியன், நான் முஸ்லீம். We are not this body. Aham Brahmasmi, I am a spirit soul, and the soul never dies. Najayate, Mriyate, Vakadachin, Nayam Buddha, Vita, Vanabhya, Ajo Nitya Sahasrotam, Ayam Purano, Nanyate, Hanyamani, Sarire. Krishna is telling in the Bhagavad Gita, for the soul there is no birth nor death, nor having once been does he ever cease to be. He is eternal, ever existing, and undying. He is not slain when the body is slain. அந்நியமான சரீரம். சரீரத்தை நீங்கள் வெட்டலாம், நீங்கள் பொதிக்கலாம், நீங்கள் எரிக்கலாம். ஆத்மாவை செய்ய முடியாது. ஏன்னா ஆத்மா இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பை நேச்சர். இட் இஸ் சச்சிதானந்தம். ஸோ as long as நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆத்மாவை நம்ம உணராமல் நான் இந்த உடலை நினச்சிட்டோமா, then we fight. இந்தியன், அமெரிக்கன், கிறிஸ்டியன், முஸ்லீம் இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். எல்லாம் எறும்புலேருந்து மிருகத்துலேருந்து மரம் செடி கொடி கிடி எல்லாமே ஆத்மா. அது ஆத்மா இல்லாமல் அது மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆத்மா இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. ஈவன் த எலிஃபண்ட் த சேம் ஆத்மா, ஈவன் இன் தஸ். ஸோ வி இவோல்வ் அப்புறம் அக்யூட்டிக்ஸ் தண்ணியிலேருந்து அப்புறம் மரம் செடி ஆகி அப்புறம் பூச்சி புழுவாகி அப்புறம் பறவை ஆகி மிருகமாகி அப்புறம் தான் அரிதான பிறகு மனித பிறகு. Eating, mating, sleeping, depending, all do. You don't need to go to university to study how to do all this. So human being வந்துட்டு they are polished animal, but they have developed consciousness. They know what is right, what is wrong, what to do, what not to do.
இந்த மாதிரியான ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஜூரிடிக்ஷன் எல்லாம் வந்துட்டு ஹியூமன் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ ஹியூமன் பீங் காட் அ சாய்ஸ் டு டூ ஆர் நாட் டு டூ. ஸோ த சாஸ்திரா says you cannot do this, you shouldn't do, and if you do it then you want to go the reaction. அதில் உள்ள அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம அனுபவிச்சு தான். ஸோ மனித பிறவியில் தான் நம்ம வந்துட்டு பாவங்களையும் குறைக்க முடியும், கடவுளையும் நம்ம வணங்க முடியும், கடவுளை போயும் நம்ம அடைய முடியும். திருப்பி பிறவி எடுத்துட்டு திருப்பிக்கிட்டு ஒரு ஜென்மத்தில் ஏமாந்துக்கிட்டு இது என் அம்மா, இது என் அப்பா, இது என் மனைவி, இது என் குழந்தை, ஒரு ஜென்மமாக சொல்லிக்கிட்டு தான் வரும். இதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் சொல்கிறோம், அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துலேயும் சொல்லுவோம். அப்படியே ஏமாந்துக்கிட்டு ஒரு ஜென்மம் வந்து இப்போ கிடைச்ச வாய்ப்பு நம்ம விடாமல், ஓ இங்கே வந்துட்டு எல்லாம் டெம்பரரி. நம்மளோட தாத்தா பாட்டிங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என் குடும்பம் என் பிள்ளைன்னு. எங்கே இருக்காங்க இப்போ? உயிரோடு இருக்கும்போது கிளைம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சண்டைலாம் போடுவாங்க, யாரும் அடிச்சிடக்கூடாது, பேசிடக்கூடாது. அப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்க, இது என் பிள்ளை, என் குடும்பம், என் வீடு, என் சொத்து நிலம். அவங்க சில பேர் இருப்பாங்க, சில பேர் போயிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்க சொல்லும். இப்படியே ஒரு தலைமுறையாக சொல்லி ஏமாந்துக்கிட்டே வந்துட்டு கடைசியில் நம்ம மண்ணுக்குள்ளே தான் போயிடும். எதையும் எடுத்துகிட்டு வர்றதில்ல, எதையும் எடுத்துகிட்டு போகிறது, எதுவுமே நிரந்தரம். அப்புறம் நான் யார், என்னத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னு இந்த கேள்வி கேட்கணும். அதான் இன்டெலிஜென்ட், அதான் ஞானி கேட்குற கேள்வி. இல்லை சாப்பிட வேண்டியது, தூங்க வேண்டியது, வயசானவனு செத்து போக வேண்டியது முடிஞ்சிச்சுன்னா அசோ வேஸ்டட். அனிமல் ஆர் டூயிங் தட். why a human being are not questioning who I am? முதல்ல வந்துட்டு பகவத்கீதை வந்து நம்ம ஹாலி புக்குன்னு ரொம்ப பேர் ஹிந்துக்கு தெரியும். கிறிஸ்தவங்க வந்துட்டு இப்போ பைபிளை தூக்குறாங்க, முஸ்லீம் குரான் தூக்குறாங்க. இது குரானில் சொல்லியிருக்கு, பைபிளில் சொல்லியிருக்கு. ஹிந்துவை போய் கேட்டால் they do not know even Bhagavad-gita. So they can be easily converted. ஏன் கல்லை கும்பிடுங்க, சிலையை கும்பிடுங்க, ஏன் படத்தை கும்பிடுறீங்க? இதெல்லாம் மனசனால் வதியப்பட்டது, மனசனால் செய்யப்பட்டது. இல்லைன்னா சாமி இருக்கா? நீங்களாம் ரொம்ப பவர்ஜின், நாங்களாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் பாரு, அல்லான்னு கூப்பிடுறோம், எவ்வாறு கிரைஸ்ன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ they easily convert the most Hindus because they have no knowledge of what is there. என்ன அந்த சிலை நம்ம கும்பிட்றோமா, அதுக்கு என்ன இருக்கும், அது என்னத்தினால, அது அப்படி படத்தை கும்பிட்டோமா, அதில் கடவுளுக்கு தெரியுமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும். அப்போ we can answer the children. அதுவும் அந்த சில்ட்ரனுங்க போய் என்ன அது படத்தை கும்பிடுங்க, அது வந்து வரைஞ்சது. அப்புறம் அதுங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது என்னன்னு. So you must know how to explain and clear their doubt. இப்போ ஒரு உங்கள் அம்மாவோட படம் இருக்குது, கீழே கிடக்குது, நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? யாராவது போய் மிதிக்க விடுவீங்களா? என்னன்னு எடுப்பீங்க? படம்னு எடுப்பீங்களா, அம்மான்னு எடுப்பீங்க? அந்த நேரத்தில் படம்னு கூட சொல்ல மாட்டீங்க. அவங்க அம்மாவோட மூஞ்சி இருக்குது, அம்மான்னு எடுப்பீங்க. கடவுள் தூண்லையும் துரும்புலையும் the definition of God is omnipotent, omnipresent, omniscient. Godோட definition தெரியணும். Is the most beautiful, is the most strongest, is the most famous. இந்த definitionும் நமக்கு தெரியணும். How to define God? So God is very beautiful. How is that God got no form? God got a form. So we have this form. If God is everywhere, He is there. God is all powerful. How is that He cannot present Himself there in His form, in Archa Vigraha? How is that He cannot present Him? How can He cannot hear your prayers to His picture? Sometimes you all go and cry in front of your mother, Amma, and Kastamma, and the Mari Pantar, and Mari Pantar. அந்த கான்சைன்ஸ் வரைக்கும் அவ்வளோ தெரியுது. அம்மாட்ட போய் அழுவணும், சுற்றி போயிட்டாங்கன்னா அந்த படத்துக்கு போயிடும். கடவுள் சாமி, how is it that He cannot hear you? He hears you, He knows you. He sits right in your heart as the super soul. கிருஷ்ண பரமாத்மா, அவருக்கு 3 பேர். பரமாத்மானா சூப்பர் சோல், நம்ம வந்து ஜீவாத்மா. நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் என்ன சிந்திக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் பரமாத்மாவுக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். அதுதான் பகவான். That is God. He is watching, He is observing, He is hearing.
He knows you. But he's waiting for you. Until you turn towards him and then you say, Krishna, please accept me. I am the most fallen soul. This is my qualification. I am not in any other way qualified. The most fallen thing is my qualification. So you are the all merciful. Please save me. Accept me as your servant. Approach. Some people go to God. கண்ணு இல்லையா காது இல்லையா இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அவன் அப்படித்தான் செய்யறான் அவனுக்கு நல்லா இருக்கிறான் நான் இப்படித்தான் இருக்கிறேன் நான் இப்படி இருக்கேன் they go and complain they do not know இன்னும் பர்மனெண்ட்டாக வாழ போகிற மாதிரி அங்கே போய் கடவுளை ஏசுறது. So you must say that I am the most degraded and fallen soul. This is my qualification because you are all merciful. கருணை கடவுள் கருணை உள்ளம் கடவுளே கருணை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தான் ரொம்ப fallen பிள்ளை. You must show your mercy. Accept me. Put in order. This is the way and prayer that we should put forward to God. God is not our order supplier. Remember this. All powerful, almighty, the creator, the proprietor of the universe. What do you think? What people think God is? He is standing like that. You go either Gita Kudu and Katha Kudu. What a name will bind the Kudu. Think God like that? You must know the definition of God. I don't know why such a powerful person. So you must approach in such a way with love and devotion. Patrum puspam palam toyam yomi bhaktiya pariya chate. Anyone with love and devotion, offer me a leaf, flower, fruit or water. Alexa. தண்ணி கொஞ்சோண்டு ஒரு துளசி இலை ஒரு பூ ஒரு பழம் எந்த ஒரு ஏழையாலையும் கொடுக்க முடியும். He is not demanding only a rich person can offer it. Even a water, if you love, you offer, he accepts. He knows your situation. He knows whether you can offer it. So this is how he wants you to develop your bhakti towards him. இந்த கீதையில் அதான் சொல்கிறார். அந்த பக்தியை நீ எப்படி டெவலப் பண்ண சொன்னால் this is the way. Sati, Vishwi. Yes. You grab that? She got a question. Yes. One more question. Okay, she said we are in a material life now. So how can the Vastu and the Jadagam help? All these are there. எல்லாம் இருக்கு. வாஸ்து சாஸ்திரம், astrology, numerology. Should we believe in that? Yeah, it is there. It is there. எல்லாம் வேதம்னு இருக்கு அதான். வேதத்தில் எல்லாம் வந்து இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு மிருகம். வேதம் வந்துட்டு இது தாய், இது தந்தை, இது மகள். மிருகத்துக்கு தெரியாது. வேதத்தில் முறை தர இதெல்லாம். Don't think that we are aborigine. These other people. We are the most civilized in the whole universe. The Vedic system has made the Hindu Dharma, the Hindu people, the most civilized people in the universe. யாரும் தெரியுமா வேறு வேறு மதத்துக்காரங்க? ஏன்னா நமக்கு வந்து சடங்கு சாங்கியம், பிள்ளைக்கு பேர், பொருத்தம், இந்த தேதியில் பிறந்த பொண்ணுக்கு இந்த தேதியில் கல்யாணம் பண்ணா தான் அவங்க இருப்பாங்க, இல்லைன்னா நாயங்குனியமாக இருப்பாங்க. ஆயுர்வேதிக் மெடிசன், பாலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே அந்த நமக்கு கிருஷ்ணா பிரம்மாட்ட கொடுப்பாங்க. So all this thing is there. But when you become a devotee, it is don't put too much heed on all these things, and then because you will become above all this.
Of course, in the beginning you have to practice all that. If you are ordinary people, அவங்க எல்லாம் practice பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் வந்து pure devotee of Krishna and you are chanting, you are a vegetarian and you are having this rasa with God means they are above any Shastra. Shastra cannot do anything with them. ஜாதகம் கூட பழிக்காது அப்படின்னு. இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் செத்து போவீங்கன்னா அவங்க சாக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து when they become devotee, when they start chanting and they taking prasadam, serving the Vaishnavas, அவங்க கர்மாலாம் நீங்கிக்கிட்டு போகுது. அப்போ அந்த நேரத்தில் இது நடக்க வேண்டியது அது நடக்காது. ஏன்னா அவங்க கிளீன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் அந்த மருந்து. இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களோட லைஃப்பை கருமி லைஃப் மாதிரி போன ஜென்மத்தில் இப்போ நான் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த வேஷம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ நான் வந்து பிச்சைக்காரன் நடிக்கணும் இந்த உடம்புல இந்த பிறவியில் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு வேஷம் தானே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலில் இருந்துக்கிட்டு நான் அழகன், நான் கருப்பேன், நான் சிவப்பேன், நான் வெள்ளைக்காரன் அப்படின்னு தானே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. But the soul is very beautiful, very pretty. ஒரு வாட்டி ஒரு கதை, அவரு பேர் ஒரு அரசன் என்ன பண்ணுவார், he will call all the அவரோட பண்டிட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த அசம்பிளியில் அவர் வந்துட்டு want to have இந்த டிபேட் ஒரு டிஸ்கஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷன் இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டுங்க. ஸோ அந்த அரசர் கூப்பிட்டுருவார். அப்போ அஸ்தவக்கரா ஒருத்தர், அவர் வந்து ஒரு சேஜ், ஒரு பெரிய ஒரு ஞானி. அஸ்தவக்கரா அஸ்தான்னு சொன்னால் எட்டு இடத்துல அவர் உடம்பு குழஞ்சிருக்கு குறுக்கே, அதான் அஸ்தவக்கரா. ஸோ அவரு இதை கேள்விப்பட்டவரோடு அங்கே பெரிய மீட்டிங் நடக்குது, பெரிய டிஸ்கஷன்லாம் நடக்குது, நம்மளும் போய் கலந்துக்குவோம் அப்படின்ட்டு அவர் வருவார். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நாள் பிடிக்கிறதுக்கு அங்கே போய் சேர இவருக்கு ஒரு மாதம் பிடிக்கும். அவர் நடந்தால் அப்படியே டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி நடந்துருக்கு. நீங்கள் வாக் லைக் as though he is dancing. His body is in such a crooked shape. ஸோ அங்கே போயிடுவார். அப்புறம் எல்லாரும் அந்த எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் ஆல் அங்கே இருந்துக்கிட்டு பார்ப்பாங்க. பார்த்துக்கிட்டு எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இவர் வந்து பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க. இவர் அந்த மாதிரி வருவார் ஆடிக்கிட்டு, டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு வர மாதிரி. எல்லாம் சிரித்ததோட கிங்கும் சேர்ந்து சிரிப்பார். எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்களே, எல்லாம் ஞானிங்க பெரிய பெரிய இவங்கெல்லாம் சிரிக்கிறாங்களே அப்படின்னு இவரை பார்த்துட்டு இவன் அங்கே வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரை பார்த்து அவரும் சிரிப்பார் கிங். அவர் இவங்களெல்லாம் விட வேகமாக சிரிப்பார் அஸ்தவக்கரா. அப்போ கிங் பார்த்து நாங்கள் சிரிக்கிறோம், நீ ஏன் சிரிக்கிற? இல்லை நான் அழுகுறேன் சொல்லுவார். ஐ எம் கிரைங். See, I came to an assembly where I thought they would be having some spiritual discussion. But I came to the cobblers. சப்பாத்தி தைக்கிறவன்கிட்ட வந்துட்டேன் நான். ஏன்னா சப்பாத்தி தைக்கிறவன் தான் இந்த தோல் நைஸாக இருக்குதா, தடுப்பாக இருக்கா, ஸ்மூத்தாக இருக்கான்னு பார்க்குவான். So you are seeing my body. You do not know my soul is just as beautiful as yours. ஸோ அந்த கிங்லாம் ஆடி போய் ப்ளீஸ் பண்ணி போய் அவரோட நேசஸ் அந்த. ஸோ திஸ் பாடி இஸ் நத்திங். The soul is very beautiful, it is not crooked. It is 100 times more brilliant than the sun. அதோட அந்த அந்த ஆத்மாவோட சைஸு டைமென்ஷன் வந்துட்டு அந்த முடியை பிடுங்கி அது ஒரு டாட் வச்சோமா அதை 10,000 டைம் அதை வதுக்குன்னா அந்த சைஸு. ஸோ தேட் கேன் பி இன்சைட் ஈவன் த எண்ட். எந்த மெட்டீரியல் ஸ்கோப்பில் பார்த்து டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் அதோட பிரில்லியன்ஸ், அதோட பிரைட்னஸ் வந்து 100 times more powerful than the sun. So we must know this soul. Don't misidentify with this body. And then fight over for the bodily connection, bodily things. One day, we were a child before in our past. Present, we come to a particular youth age.
and then we go to a middle age, and then finally we will go to old age. And after old age, your body will dwindle. It rots, rotting, and finally it will rot and then drop the body. And then the soul will go to another body according to all kind of karma that he has done. So rarely, Bahunam Janmanam Yanti Jnanimanam Prabhatyate Vasudevam Sarvamiti Samahatma. So after many births and death only we come to this connection, this line. To understand who is God, what is God, having the association of sadhu is very rare. How many people are here? Where are others? How much they are attached to their senses, their daily day activities? How many people has heat or wanted to get the association of knowledge of spiritual life? Or what is spirit? What is God? How many? So it's very rare. Only those who have done some sukurti, Purna Janmitra Sanja Punyanta and the Janmitra and the connection Kurkum. It's not easy to go and live in the kingdom of God. Sadhana Arsam with the Buddha and Buddha. You go to a king's house, he chase you, say, who you beggar? You want to go and live in the kingdom of God and get a body which is eternal, permanent, no old age, no disease, no death. You think very easy? Just imagine the kind of pain that we undergo at the moment of death. Mucus வந்து அடைக்கும், bile வந்து அடைக்கும். எழுதி இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. எப்படி அந்த ஆத்மா வெளியாகும்? Mucus, bile and air will come and choke your throat. And then your heart collapse. You need to go to a scientist and all kind of what you call the doctor thing to explain how the person died. இதெல்லாம் வேதத்தில் இருக்கு. choke பண்ணிக்கணும் தொண்டையை. And some dies not natural death. How painful. That's why the devotees, the sadhus, they are doing the greatest welfare work because they want to save all souls. They are very merciful. It's not that they are lazy and they got no other work to do. They are very compassionate. They are very merciful. They want to save the others from going to hell. They never hurt, never injure others. They want to save them. Sometimes the talk may be penetrating, piercing, may be piercing, but that is the meaning of the word sadhu. Sadhu means straight. இப்படி அம்பு ஸ்ட்ரைட்டாக விட்றாங்க. அந்த மாதிரி they don't know how to make you happy to talk to so that you can be happy. They have to tell the truth, and sometimes the truth may be a little bit painful for a materialistic person. One who is attached to material thing, it is very painful. I must eat chicken. I need Kentucky. These sadhus all making me vegetarian. I do not know how to enjoy life. Life is short. Make it sweet and happy. This is their philosophy. Yeah. They know it is short. Yeah. They want sweet and happiness. Yeah. Where the hell you get sweet and happiness? You're going to grow old, your organs will collapse, and then you will suffer from diabetes, hypertension, cancer, tumor. You are dead. There they never see. They never see that. Whatever sweet and happiness you get is temporary. You want real sweet and happiness? Go to God. Live with Him. As a material sweet and happiness is giving you more disease. Yeah? Can you talk about Dharma, how important it is in daily life?
Dharma. Dharma, actually, the definition of Dharma means the constitutional nature of the soul is eternally a servant of God. The Dharma of fire. The Dharma of water is? What is it? No. The Dharma of fire is it will give you heat and light. That's Dharma. Dharma, what is the Dharma of fire? Nirpoda Dharma enna? அதோட ஒளியும் அதோட எரிக்கிறதும் தான் அதோட தர்மம். வாட்டர் வந்து டேஸ்ட், அது வந்து டேஸ்ட். ஸ்வீட் வந்து ஸ்வீட்னஸ், அது அதோட தர்மம். இந்த சோல், இந்த ஆத்மாவோட தர்மம் வந்துட்டு இட் இஸ் இட்டர்னலி அ சர்வன்ட் ஆஃப் காட். அதுதான் அதோட தர்மம். பட் இட் ஹஸ் பிகம் த சர்வன்ட் ஆஃப் இஸ் சென்சஸ். புலன்களுக்கு சர்வன்ட் ஆயிடுச்சு. கண்ணு எது வேணாலும் பார்க்கணும், நாக்கு எது வேணாலும் திங்கணும், அது மியூசிக் கேட்கணும், இதுக்கெல்லாம் அது சர்வன்ட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி அதோட அது ரியல் நேச்சர் வந்து அது வந்து பகவானோட சர்வன்ட். அதான் தர்மா, அதான் மீனிங் தர்மா. Another meaning dharma means law and order. Dharma, இது இப்படி வகுத்திருக்கு. Don't kill, don't this, don't this, don't that, don't that. So, dharma சொன்னா law of God. That's another meaning. But real meaning of dharma, எப்படி நெருப்போட தர்மம் என்னன்னா அது ஒளியும் நெருப்பும் கொடுக்குதோ சூடு கொடுக்குதோ, அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாவோட தர்மம் என்னன்னு சொன்னா அது வந்துட்டு பகவானோட சர்வன்ட். So only by serving him he will be happy. Otherwise he will be serving the illusory energy Maya or become a servant to his own senses. அது புலன்களுக்கே அடிமையாகி அது நினச்சிக்கோ I am very happy. So when you get the association and of sadhu, they clear you out from there. You are not a servant of your senses, you are a servant of Krishna. So control your senses. See what you should see, eat what you should eat, hear what you should hear. So use this body to hear Krishna Katha, take nice prasadam offered to Krishna, karma clean பண்ணுது. See the form, the picture of God. Walk to the marketplace, buy some food to go and cook for God. Go and pick flowers. All these are service in attention towards God. Every day we are paying attention to ourselves. Our wife saying, oh, my husband likes this food, I must cook. Rendu nalla pidikum. Krishna Bhagavanukku enna pidikum? Adan devotion. Oh, Krishna likes sweet rice, he likes kheer, he likes this, he likes... Then you get his attention. Okay? More questions? Bhajan means just now I told you, going to shop, buying this, that, doing service. இதெல்லாத்துக்கும் பேர் பஜன். Devotion, service. Bhajan means service. பாட்டு படிக்கிறது மட்டும் பஜன் இல்லை. நம்ம போயிட்டு தண்ணி வைக்கிறது, சாண்டிங் பண்ணுறது, hearing, chanting, remembering, worshipping, all this is called bhajan. Hearing, chanting, remembering, worshipping, serving his lotus feet, samanam, kirtanam, padasevanam, vandanam, darsham, satyam, atma nivedanam, surrendering one whole self to God. This is called bhajan. It's about criticizing. It's, I read in the book. So harmony. Yeah. Don't criticize, don't complain, don't find fault. Because we are ordinary people, right? Sometimes it's happening. Yeah. So we should not be always ordinary. We should advance.
So when you come to the stage of realization that each and every living being, entity that is in this world are undergoing their past karma, and if this fellow is such a degraded fellow, is doing such a nonsense, is due to his past karma. So why you criticize? Why you complain? So if you complain and criticize, that means it will come to you. And furthermore, if you are such an educated person, such a realized soul, then you also know that he is not doing that, his karma is doing that. The karma has made him to do that. Sarvesh. So I am so fortunate. He is so unfortunate. So what must you do? Be compassionate. Look at that soul. But we can't take this as an excuse. Right? No, this is not an excuse. This is the realization of a saintly person. A person who is different from ordinary people. A person who is the nature or the conscience of God. If God were to check everyone, nobody will live. Everyone is dead. Everyone are sinners. How tolerant, how compassionate he is. So, if you talk in the ordinary sense, oh, how can Dharma is doing this to that woman? And then how can I say, I have to, see that this is past karma. But you have to be different than the other different people. If you want to advance spiritually, if you want to be a sadhu, if you want to get the attention of God, if you want to really realize your real self, the soul, then you know that all that is happening in this world are temporary and not permanent. The body is temporary. You see, whatever that is taking place is also temporary. If a person doing a mistake, right? So can we give a consent? Yes, you can, but it should be a more motherly way of nature. When the mother beats the child, the mother checks the child to make the child good. But if an enemy beats the child, he wants to kill the child. So there's a difference between enemy beating and mother beating. So with that kind of thing, without any grudge and hatred and envy, you can advise. You get that? ஒரு அம்மா ஒரு பிள்ளைய அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த பிள்ளை திருந்தணும்னு அடிக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு எனிமி அடிக்கணும்னு சொன்னா சாவுன்னு அடிப்பான். அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நமக்கு அந்த என்வி அந்த ஹேட்ரேட் அதெல்லாம் இல்லை. எனிமிக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் நேச்சர் உங்கள்கிட்ட வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா that is what is recommended. In that sense you can advise. Otherwise, we should advise our own self, check our own self, how clean I am, what kind of karma sin that is within me. Before I check on others, look into the others' fault, see how much fault I have, then you will never see others' fault. We got so much of fault, but we always like to see others' fault. ரொம்ப ரொம்ப சுகம் ரொம்ப சுகம் அப்படி செஞ்சா மற்றவங்களோட பாட்டெல்லாம் ஃபைன் பண்ணி இந்த பாசி அந்த பாசி ஓ they got 1001 inside that. So check that. Put your hand inside your throat and pull out all the kinds of what is all that kind of heart that we have, clear them out, be simple, be tolerant, humble and tolerant. Don't develop any false ego. No one is more educated than God. So we cannot be a little bit educated. No one is more beautiful than God. Some little beauty, and another 60 years they will be old ladies.
whatever millionaire he may be, no one single penny that he can take. So if you are more saintly, then you will be equal in happiness and distress. That is very important. You cannot buy this peace. You cannot go anywhere and buy this peace. This peace will only come when you see that God is the proprietor, He is the enjoyer, He is the best friend. I am not the proprietor, I am not the best friend, I am not the enjoyer. God is. Then you will be peaceful. Come on. More question? I mean, for me, like, early days, attachment to Krishna stories that was Very good. I saw the picture of Krishna. The attachment is always there. But we are living in Saivism way of life. Sometimes contradictory, right? Don't disrespect any god. There are 33 million of them. 33 கோடி தேவர்கள், 33 million of them. They are in the higher planetary system, called heaven, Surga. So they are there. And there are 3 generals, Brahma, Vishnu and Shiva. And there is one superintendent, Parasakti. Like that, the whole universe is governed by all these devas, superintendent, 3 generals and other devas, the finance minister, Lakshmi, education minister, Saraswati, defense, Shiva, general Muruga, home affairs, Ganesh, they are all there. So, one should not disrespect. They are providing all the necessities. Rain, Indra, Varna for water. But they are all sanctioned by the Supreme Personal Godhead, Bhagavan Krishna. Just like the king appoints all the ministers, so there is one God, Supreme God. And if you pour the water on the root of the plant, then all the leaves and the branches are nourished. Not necessarily to pour water on the plant, on the leaves and branches and all that. You know what I mean? So, don't disrespect them, but see that where you pay your attention and your service to, how you develop your bhakti and love towards to God. That's important. Kali Yuga only 100 years old. Kali Yuga is only 100 years old. And now from 100 it has come to 70. Nobody is going to 90 and 80 and all that. So if I'm 30 or 40 years old, I'm already dead. 30 and 40 years old, I'm dead. And as the balance of 20 or 30 years only I'm going to live. So don't waste that few years. Do your devotion, chant Hare Krishna, become vegetarian, guide your wife and children and everybody in this path, save them. We don't want to see our loved ones going to hell. You see? So we must save them from going to hell. Any questions? The rolling under privation. அதான் நான் அதே சொன்னேன். அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் மாதிரி. Transaction. You give me this, I give you that. Why you go and make transaction with God? Your business dealing. Chant Hare Krishna, become vegetarian, that is the highest.
என் பிள்ளை வந்துட்டு 5 அடிச்சுன்னா 10 அடிச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பிரதேசம் நல்ல பிரதேசம். இல்லைன்னா நான் அளவு இல்லைன்னா நெருப்பில் நடக்கிறேன். இதெல்லாம் என்ன போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணுறீங்களா கடவுள்கிட்ட? Just you see how people they are so attached to material things and then they are dealing with God. Transaction பண்ணுறேன். இதை கொடுங்க நான் அதை செய்கிறேன். இதெல்லாம் என்ன? Bribing. You see? அது இன்னும் சிவியர். லஞ்சம். இதை கொடுத்தா உங்களுக்கு இது இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் நோ யூ. அப்படி கிடைக்கலன்னு சொன்னால் ஏசு பாட்டுலாம் கடவுள். அப்படி செஞ்சேன் என்ன கொடுக்கலையே. இனிமேல் இவங்க வாரிக்கிட்டு கொண்டுட்டு போகிற மாதிரி. ஏசா So you know, don't whatever people doing, let them do. You don't do. Don't follow them. என்னங்களா செஞ்சுட்டு போங்கப்பா. Don't criticize them either. No, don't criticize. நீங்க ஒரு ஊசி எடுத்து குத்துங்க பார்ப்போம் வலிக்குதா இல்லையான்னு. அவங்க எப்படி இவ்வளோ பெருசாக குத்திக்கிறாங்க. என்ன மாதிரியான ஒரு அலங்காரம் இருந்தால் அதை செய்ய முடியும். அது நமக்கு இருக்கா? ஊசி எடுத்தா ப்ரீக் பண்ண முடியும். இவ்வளோ பெருசாக குத்தி இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போகிறாங்க. They inflict the pain to their own self. So they are not what you call tender or Brahminical by nature. So you must understand that. But in a sense, one criticize, he has to inflict pain to himself. How he has done this to others in the past, and now he is doing it to his own self. You know the drug, the injection they take. Knowing it is poison, knowing I am going to hook, knowing I am going to get HIV, they jab. அது என்ன மாதிரியான ஒரு பாவமாக இருக்கும், என்ன மாதிரியான ஒரு கர்மமாக இருக்கும். தானே தெரிஞ்சு நம்ம செய்வோமா? So be very simple, chant Hare Krishna, be very peaceful, do bhajan, offer to Krishna, take prasadam, have discussion, get more realization, understand more, see to the real purpose of life, work on that. Otherwise this human life is just a waste. It's no better than the animal, eating, mating, sleeping, depending animals. Why we are in a human body with that kind of mentality? Why never we inquire into who I am, what I am, where I am from, what happens to after death, where do I come from, what is karma? This is very rare, this is intelligence, this is brilliance. Otherwise we are another sutra. Sutra is rolled by the mode of ignorance, so we also are no better than that. Educated, but educated sutra. There are some lawyers I know, I have met, they do not know what is Gita. They have become lawyers. Gita va, என்னது? I have approached. அந்த மாதிரி இருக்கு. Not material qualification. You don't need all this to understand God. You don't need any academic qualification to realize God. You go to India in a village, ஒரு பாட்டியை போய் கேட்டால் ஏமா கர்மா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியுது கர்மா. Educated person here in the office doesn't know what is karma or what is Bhagavad Gita. அந்த பாட்டி சொல்லுவாங்க அந்த ரூட் எப்படி அவங்க வந்த ரூட்லாம். ஸோ பெரிய படிப்பு படித்து நம்ம கடவுளை உணரணும். Some they really good at chanting, meditation, they go to Himalaya all that, but they are not vegetarian. They are not vegetarian. But how months கணக்குல போயிட்டு தவறா இருக்காங்க. அது bogus. That is bogus. For name, fame, for personal thing. If you know God is the creator, you can be any religion, you can be any faith. If you believe there is a God
And if you know God is the creator of all living entity, and you must know that I got no right to kill them and check them. It's all under one umbrella, one God. He is the creator. How can you will be rejoicing seeing me killing and eating? செத்து போனால் போனோம், பணத்தை மண்ணில் புதைக்கணும். அந்த பணத்தை வயிற்றுல போச்சுமா வயிறு சுடுகாடு ஆகும். அப்புறம் அந்த சுடுகாடை தூக்கிட்டு இங்கே இருக்க கடவுள்கிட்ட உளுந்து உளுந்து கொடுத்தா sometimes you have to be sarcastic, then only they will realize. செத்து போனதை மண்ணில் போதிக்கணும், இதை வயிற்றுல போதிச்சு வயிறு சுடுகாடு ஆயிடுது மிருகத்துக்கு. அப்புறம் அந்த சுடுகாட்டை தூக்கிட்டு போய் கடவுள்கிட்ட விழுந்து மண்டாடி கும்பிடுது. எப்படி கடவுள் அண்டா காட்டுவாரு? You haven't shown compassion to his creation. You have buried them in your stomach. And then you want compassion from God. Show me mercy, God. What mercy? Show mercy to the animals. So like myself, so when I myself converted, become a vegetarian. I think it's almost 5 years. Right? So, but my children, I didn't train them much. Yeah. So If you love them, if you know that this will send them to hell, how can you send them? How can you give them that? You know this is poison. You know this food should not be in the stomach. How can you give them? It's not love. Real love means care for them. See that they don't eat what you don't eat. If you think this meat is not good, so you must also teach them. Meat is not good. Very easy, children, very easy. Sometimes they talk about nutrition, child, that's another question. For the brain, all that. Brain. The Brahmins in India, you see, they are 60 years old, will look like 45 years old. Childbirth or this or that, they are still vegetarian. That is very nutrition. What nutrition you get in the meat? All kinds of dead bacteria which will develop, go into your stomach and become a tumor, cancer and all that. Decomposing. Your intestine is 10 times longer, 8 times, 8 times in the breath of your body. An animal only 3 times. So whatever mixed up goes in comes out. But the human in 24 hours it is there, rolling within. And then it decomposes within. All kinds of toxin is given up. And sometimes the wall of your intestine cannot take it, they become sore. And then you get ulcer, and then ulcer to cancer. And then disgusting. And why is that some which consume eggs is vegetarian? Some do consume egg, but they do classify them as vegetarian. No. Egg is called liquid flesh. Flesh in the form of liquid. So it is still flesh. And it is written that it's the womb. It's the womb of the chicken. Because as you say, Brahmins in India, they do vegetarian. But I've seen some clips of your families for generation of vegetarian, but when they come out of the country, they consume egg. They still say they are... No. That's not Brahmin. That's not Brahmin. Brahmin means he must have these qualifications. Not just wearing the thread and because he's born in a Brahmin family, he's a Brahmin. A Brahmin is by qualification. Just like a lawyer's son cannot go and call himself lawyer. His father is qualified because he has studied the law. So a Brahmana means intellectual class. One who knows what is Brahman and what is matter. What is spirit and what is matter. He is Brahman.
He's a vegetarian, non-violent, he knows the Shastra. இந்த மாதிரியான ஒரு qualification இல்லாமல் he cannot call himself a Brahmin. Just because I am born in a family of Brahmin, I am not a Brahmin. That is cheating kind of what you call philosophy they practice. The smarta Brahmana kept the secret. Otherwise, you know that everyone can become a Brahmin, and they can check if I am a non-Brahmin in the name of Brahmin. Not by birth, it's by qualification. High class and on a Brahmin is they are smarta Brahmanas. They do not know. Brahmin means is your qualification. The Brahmin eating meat with a thread is not a Brahmin, it's a Shudra. It's not Brahmin. Oh, my caste, no, you are nonsense. But there is a dispute. Human being by nature are meat eaters because of the teeth profile. There's an argument between the Muslims and the Hindus. There's one topic on this. When they talk about the teeth profile and when they compare to the animals who eat meats and then those animals eat this grass. So we kind of combination of both. So it is allowable to. So it is your choice. You want to become an animal or you want to become a human? But animals, we are just comparing the animals. Some animals. Yeah, they got that fang and all that. Yeah. And to tear the meat. Yeah. We do have claws. But elephants don't need meat. So the strongest animal, the most powerful and the most biggest vegetarian. Rhino, horse, elephant. The fastest running animal, the horse is a vegetarian. And the longest life tortoise is a vegetarian. Why do you find all these non-vegetarian kind of animals? Check and see how the vegetarian animals are. Then you will practice vegetarianism. Hey, baby. See, just now you told intelligence, vegetarians, for great growth, Pythagoras. All the, you talk about geniuses, they're all vegetarians. Socrates, Socrates, Plato, They all vegetarian. Einstein, Yeah. all these Bernard people. Shaw, everyone. You don't have a genius who is a meat eater. although they are not from the Hindu culture, but how much they have realized the importance of being vegetarian than eating this dead animal. You see a dog or other animal accident on the road and the skin split here and there. Go and see the same thing in the market, whether you see any difference. Then you will vomit. This is what is hanging here. அடிப்பட்டு சதெல்லாம் பிஞ்சு அந்த ரோட்டில் கிடக்கும். அதையும் அந்த மார்க்கெட்லேயும் பாருங்க, எனி டிஃப்ரென்ஸ். ரோட்டில் பார்த்து தான் டிஸ்கஸ்டிங். இது வந்து இது வந்துட்டு இறைச்சி. For the same thing. Classification. அது அழகாக சொல்கிறது இறைச்சி. பணம் அப்படின்னா ஏதோ பணம் தொங்குது பணம் அப்படி நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏற்றுக்க முடியாது. So don't try to change others, please, whatever you are hearing today. Don't go and speak like me to others. They will be annoyed. I mean, for me, it's like too late to come to this realization. Too late? I mean, even though we are just 5 years ago, I mean, just. No, man. Something is better than nothing. Huh? Taken the right step. It's better than nothing. Don't worry. God knows. You know, God knows. So, during that. Slowly. Any more? Okay. Thank you so much. Thank you so much.